Excellencies, ambassadors and high commissioners, representatives of the international organizations, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abagize urwego rw'abahagarariye ibihugu bya diplomasi, abayobozi bakuru muri guverinoma, abanyarwandakazi n'abanyarwanda n'inshuti zacu zose, ndizera ko muri kugira umugoroba mwiza. It is as always a pleasure to have you here. What we have built together over many years, nkuko bisanzwe biranshimisha kubakira hano, ibyo twagezeho twese hamwe mu myaka myinshi ishize mu nzego zitandukanye hamwe n'ibihugu muhagarariye n'imiryango muturukamo, ni ibintu bikomeye kandi by'indashyikirwa. Ubufatanye n'ubucuti bwacu bwagize uruhare bukomeye mu kongera kubaka no guteza imbere u Rwanda. Ibyo bitubyitiranya n'ibintu bisanzwe kandi ndabibashimira cyane. We do not take this lightly, and I thank you for it. Nowadays, none of us can afford to be indifferent. Muri iki gihe nta numwe muri twe ushobora kwirengagiza ibiri kubera mu rwego rwa politike mpuzamahanga cyangwa se geopolitics. Niba hari abemera ko hariho gahunda mpuzamahanga igendera ku mategeko, rules based international order, cyangwa se hari abatabyemera, ikigaragara nuko hari impinduka zikomeye zirimo kuba ku isi kandi zizagira ingaruka kuri twese. It is predictable that Rwanda, even as a small country, bikana rero ko u Rwanda nubwo ari igihugu gito narwo ruri mu bihugu bigerwaho n'izo mpinduka mu buryo bwacyo. One thing that has not changed, however, ikintu kimwe kitigeze gihinduka ni uburenganzira n'inshingano bya buri gihugu byo kurinda umutekano w'imbibi zacyo n'abaturage bacyo. Iyo nshingano y'igihinduka u Rwanda narwo ntirusanzwe, ariko ku mpamvu zitugora kumva neza u Rwanda rukomeza gusabwa kwirengagiza ibibangamira umutekano warwo no kugabanya ubushobozi bwarwo mu kwirwanaho. Rwanda is no exception. And yet, for reasons that continue to elude us, Rwanda is consistently asked to ignore threats to its security and compromise its national defense. The conflict in eastern DRC is not new. It's neither new intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si nshya, ntabwo ari nshya kandi si n'ikintu kigoye gusobanura. Imaze imyaka myinshi ikomeza kubera ko hari abirengagiza ikibazo cyangwa bakirara, cyane cyane abafite ubushobozi bwo gutuma kibonerwa umuti, to make the biggest difference in resolving it. Rwanda's security concerns stem from the continued presence. Impungenge z'u Rwanda ku bijyanye n'umutekano zituruka ku kuba umutwe wa FDLR ugikomeje kubaho muri Kongo kandi ufite ingengabitekerezo y'urwango n'ubugizi bwa nabi, ariyo ngengabitekerezo ya jenoside.
is the ideology of genocide. Unfortunately, that seems to have some backers. Ikibabaje ni uko uwo mutwe usa n'ufite abawushyigikira mu karere ndetse no hanze yako. Under all kinds of guises. In the late 1990s, mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ibitero by'uyu mutwe byaturukaga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byambuka umupaka bikinjira mu Rwanda. Ibyo bitero byahitanye abantu ibihumbi mu Rwanda. The Congolese government has Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ubufasha bwa politike n'ubw'amafaranga kuri FDLR. Ndetse uyu mutwe uninjizwa mu nzego z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha niho uyu mutwe ukorera kugeza ubu nta kibazo uhanganye na from where it now operates with total impunity. They attacked Rwanda on multiple occasions. Uyu mutwe wagabye ibitero ku Rwanda inshuro nyinshi. Hari n'ibihugu byageze aho bitanga impuruza ku baturage babyo ko bakwiye kwirinda kujya mu Rwanda kubera ibyo bitero. The son of the former leader of Rwanda, who led this country into genocide, vuba kandi umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda wayoboye igihugu mu gihe cya jenoside hamwe n'abandi bakoranaga nawe hafi bagiye gusura Kinshasa. Icyari kigamijwe no gushimangira ubufatanye hagati yabo n'umutwe wa FDLR kandi bisa naho bakiriwe neza. And they have more or less openly been welcomed there. We have consistently raised these issues in every relevant forum. Ibibazo twagiye tubivuga kenshi mu nama zitandukanye ndetse no ku buryo butaziguye ku bantu benshi muri mwe bari hano. Ariko buri gihe impamvu nyamukuru zitereye intambara n'imizi yayo nyakuri zirirengagizwa, ahubwo hakitabwa ku bisubizo by'igihe gito cyangwa inyungu z'ako kanya. Are dismissed in favor of short-term measures and interests. Rwanda, because of its history and u Rwanda bitewe n'amateka yarwo naho ruherereye ku ikarita y'isi rukeneye kurinda imbibi zarwo mu buryo bukomeye bwo kwirwanaho. Our defensive measures are aimed at this objective and nothing else. Ingamba zose u Rwanda rufata mu by'umutekano zigamije gusa kurinda umutekano warwo, nta kindi zigamije. Umutwe FDLR ntabwo wacitse intege nk'uko bamwe bashobora kubitekereza nk'uko nabivuze mbere, ahubwo ingengabitekerezo ya jenoside uwo mutwe ufite yakwirakwiye no mu yindi mitwe yitwaje intwaro. Iyo mitwe nayo igaba ibitero ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku banyekongo b'abatutsi ndetse n'andi moko. By definition, a signed peace agreement mu by'ukuri iyo amasezerano y'amahoro asinywe aba agomba kubahirizwa n'impande zose zingana, kandi gushyira mu bikorwa aya masezerano bigomba gukorwa hakurikijwe neza ibyanditswe muri aya masezerano. However, this has not been our experience. It's not the case. Ariko uko byagenze kuri twese uko byagenze, ahubwo ibyo tubona ni uko uruhande rumwe rusabwa kwikorera umutwaro munini w'ibikubiye muri ayo masezerano. To carry almost the whole burden. For instance,
The Washington Accords clearly urugero ni amasezerano azwi ya Washington Accords. ceasefire, aya masezerano yashyizeho guhagarika imirwano, ceasefire, kwemera ko buri ruhande rufite impungenge z'umutekano, ndetse ashyiraho gahunda y'ibigomba gukorwa. Hagaragaye ibikorwa byo kongera ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibihumbi by'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ifitanye isano na leta byafashe imyanya yo kugaba ibitero. Bafunze inzira abaturage banyuragamo, bashyira abaturage mu kato, banagabye ibitero bikomeye byo ku butaka no mu kirere mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Intego ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yari uguhindura imbaraga z'igisirikare ku rugamba bakoresheje ingufu za gisirikare bitari mu by'ibiganiro by'amahoro byari byemeranyijweho. Thousands of Burundian troops and government-affiliated militias consolidated offensive positions, imposed a blockade on civilian communities, and launched relentless ground and aerial strikes in South Kivu. The Congolese government's intent was to shift the balance through force outside the parameters of the ongoing peace negotiations. That is how the events in Uvira came to unfold. Niyo mpamvu ibyabereye mu mujyi wa Uvira byabaye uko byabaye. U Rwanda rwari rumaze amezi menshi ruri mu bihe bikomeye by'umutekano, kandi rwari rumaze igihe rutanga impuruza kuri ibyo bibazo. Ariko nyuma y'ibyabaye, inkuru zatanzwe ku isi zagaragaje ikibazo nk'aho gifite impamvu imwe gusa, zititaye ku byaberaga ku butaka. Detached from the reality on the ground. Nk'uko bisanzwe, u Rwanda nirwo rwashyizweho amakosa yose. Blamed and placed exclusively on Rwanda. This selective pressure has only uwo mwuka wo gushyira igitutu ku ruhande rumwe gusa watumye leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe iyishyigikiye irimo n'ifite ingengabitekerezo ya jenoside irushaho kwigirira icyizere cyo gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Ntabwo mbasaba ko mwemera buri cyemezo u Rwanda rufata, ariko turabasaba ikintu kimwe: gufata impande zose kimwe mukabishyiraho ibipimo bingana. Ubu Rwanda ruri mu mwanya ukomeye cyane. Rwakwemera ko umutwe wa FDLR n'indi mitwe iwushyigikiye bikomeza kubaho no kwegera imbibi zarwo, cyangwa rukirwanaho rugasanga ruracyamaganwa kubera kwirinda. As things stand, Rwanda faces an impossible choice to either tolerate the continued presence of the FDLR and its growing network of militias and allow them to grow closer to our border, or to defend amahitamo aragaragara neza. Iyo muba muri twe hari ikindi gihugu cyafata icyemezo gitandukanye n'icyo twafashe, kandi niyo haba hari abamagana u Rwanda kuri twe, ibyo biba ari ishema ku ngabo zacu. Iryo shema ntabwo ari ikintu cyashira byoroshye, ni igice cy'amateka n'indangagaciro zacu. Rizakomeza kubaho mu bihe byiza no mu bihe bibi. Ariko nimumenye neza ikintu kimwe: u Rwanda rushaka amahoro. Make a different choice. And any condemnation that comes, by the way, is a badge
of honor for our security forces. That honor is not something that can easily be washed away by rain or shine or whatever. It is part of us. It will remain so in good and bad times. But make no mistake, Rwanda wants peace. Ariko ndashaka amahoro nyakuri kandi arambye ashobora kudufasha kubaka ejo hazaza heza n'iterambere rirambye, kandi turifuza gusiga inyuma burundu politike mbi yo mu bihe byashize. Our future prosperity. We want to leave the bad politics of the past behind us forever. Rwanda is ready to lift its defensive measures. U Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba zarwo zo kwirwanaho, defensive measures, ariko ibyo bikaba byakorwa mu gihe kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahiriza inshingano zayo ziri mu masezerano ya Washington Accords. The Washington Accords. By the way, these accords I'm talking about, the Washington Accords, there are actually three parties. Byongeye kandi ayo masezerano ndimo kuvuga, amasezerano ya Washington mu by'ukuri arimo impande eshatu. Impande ebyiri zigaragara ni u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hari n'urundi ruhande rwa gatatu arirwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyatwakiriye kikadufasha muri iyi gahunda y'ibiganiro by'amahoro. Nicyo gihugu cyabaye umuhuza muri ibyo biganiro. That hosted us, that brokered this process. They are part of it. So, to have three parties to this process, and you expect only one to fulfill its side of obligation. None se niba hari impande eshatu muri aya masezerano, ariko hakaba hategerejwe ko uruhande rumwe gusa ari rwo rushyira mu bikorwa inshingano zarwo, biragoye kumenya icyo umuntu yakwitega muri uwo mwanya. Niho rero usanga u Rwanda rufashwe mu kibazo gikomeye. Ariko niba aya masezerano yashyizwe mu bikorwa uko bikwiye, yatuma buri ruhande rubona umutekano rukeneye kandi rukwiye. Yanashyiraho n'inshingano z'ubufatanye mu by'ubukungu bwagira akamaro ku mpande zose. This agreement will provide all parties the security that they need and they deserve, and lay the groundwork for mutually beneficial economic cooperation. Many of you here have worked with us benshi muri mwe muri hano mu mazina myinshi mukorana n'u Rwanda, kandi murabizi ko mudashobora gutinya cyangwa kudushidikanyaho. Turizerwa ubufatanye bwacu n'ibihugu byinshi bwatanze umusaruro mwiza, kubera ko u Rwanda rwagize politiki y'umutekano ikomeye kandi ihamye mu myaka isaga 30 ishize. U Rwanda rufite imbaraga zihagije mu buryo bwarwo, kandi ni ukubera ko tuzi ko dushobora kugirwaho ingaruka n'ingengabitekerezo z'urugomo, cyane cyane izishingiye ku ivangura ry'amoko n'ubutagondwa. By'umwihariko izo ngengabitekerezo zishyigikiwe n'ibihugu ku buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ariko twiyemeje ko tutazigera dusubira mu minsi mibi yo mu mateka yacu. 3 decades. Rwanda is strong and strong enough in our own
circumstances. And precisely because we consider ourselves vulnerable to ideologies of violence, of violent ethnic extremism, particularly when they benefit from direct or indirect state. Ntituzigera dusubira muri uwo mwijima wabayeho mbere, kandi ibyo ni icyemezo tutazigera duhinduraho. Mbere yo kubatumira kunywa ku by'ubucuti bwacu, hari ibindi bintu bike nifuza kubasangiza byabafasha gusobanura neza ingorane n'ibibazo u Rwanda ruhura nabyo muri iki kibazo. Tunabyumva mu rwego rwagutse rw'isi tubamo. Isi ihora ihinduka uko imyaka ishira. Hari rimwe na rimwe izo mpinduka zibaho mu buryo butunguranye, ariko abantu bagomba gukomeza inzira bahisemo, baharanira ibyo bashaka kugeraho mu buzima bwabo. Ni naho u Rwanda ruhagaze. We will waver from. Before I propose a toast, I had a few things in addition to this, that I wanted to share with you. Contextualizing further the sort of complication and dilemma we face in all this. And we also understand it in a much wider context of the world we live in. There is the world of the past, and kept changing over time, and the world keeps changing. Hari igihe umuntu aba agiye gusinzira, hari umwanya uri hagati yo kuba ugikangutse no gusinzira, ubu umeze nk'uwafashwe hagati muri uwo mwanya. Ni umwanya wihariye cyane. Hari n'igihe muri uwo mwanya umuntu ashobora gutangira gutekereza cyane, hakumva asa n'uri kuganira n'abantu mu bitekerezo bye. Ntabwo ari inzozi neza, ariko si no kuba uri maso neza. Muri iyo minota yo gutekereza cyane, hari igihe natekereje ku bantu bamwe twigeze kuganira. Umwe muri abo yambwiye ati, Paul, ntabwo uri umukristo uhagije. Naramubaje nti kubera iki? Kuri uwo muntu kuba nkiri umukristo uhagije byagombaga gukemura ibibazo mfite, kandi kuba atabona ko nkiri umukristo uhagije mu bitekerezo bye byari bikwiye guteza ibibazo kuri nge. Naramubaje nti uwo mukristo uhagije aba ari uwuhe? Ushaka ko mba umukristo wo ku rwego rungana iki? Icyambere naramubwiye nti nitwa Paul Kagame. Ese kuba nitwa Paul ubwabyo ntibyerekana ko ndi umukristo? Icya kabiri naramusobanuriye amateka yanjye n'ay'umuryango wanjye. Ababyeyi banjye bari abakristo beza cyane, banafashaga cyane kiliziya. Mu by'ukuri nakuze mu muryango w'abakristo muri Roman Catholic Church, cyangwa se abakristo b'abakatolika. Ababyeyi banjye batangaga igice cy'umutungo wabo muke kugira ngo bafashe kiliziya. Naramubwiye nti nitwa Paul, ababyeyi banjye bari hafi cyane ya kiliziya, bityo rero byari bikwiye ko nanjye mba umukristo uhagije. Ariko uwo mwanya ntiyanyuzwe n'ibyo namubwiye. Naramubwiye nti nubwo ndi umukristo kandi wowe ukavuga ko atari ibihagije, sinavuga ko ndi umuvugabutumwa, sinagenda nitwaje Bibiliya nigisha abantu bose, kuko Imana yampaye indi nshingano itandukanye n'iyo. Niyemeje gukora inshingano nahawe, ariko nabwiye ko hari abantu nabonye bavuga ko ari abakristo cyane kurusha abandi. Mu gitondo ugasanga bari mu mihanda barimo gusakuza bavuga ko bakorera Imana, ariko nimugoroba bagasanga bagiye kureba abapfumu. Mu yandi magambo namusobanuraga ko hari abantu bavuga ibinyoma bihisha inyuma y'idini bavuga ko bafite. Mu by'ukuri nabo batari abakristo nk'uko babyibwira. Ni ibintu byari bikwiye gutuma babanza kwitekerezaho. Nta kwigira uko utari byo. Buri muntu agomba kuba uwo ashaka kuba we. Hari n'ubundi buryo bwo gupima agaciro k'umuntu. Mu kindi kiganiro nagiranye n'undi muntu yambwiye ati,
reka tureke ikibazo cy'ubukristo, ariko igihugu cyawe u Rwanda ntabwo gifite agaciro gahagije. Yavugaga ko u Rwanda rudafite umutungo kamere uhagije isi ikenera, nk'amabuye y'agaciro, amashyamba cyangwa n'indi mitungo myinshi. Naramusubije ati, ese kuba tudafite ibyo byose bivuze ko tugomba no guhanirwa kuba tudafite agaciro gahagije? What is enough? How enough do you want me to be Christian? First, I'm called Paul. I think by that name, am I not Christian? Second, I told the person a bit of my story and history. That my parents were very good Christians. In fact, they used to share part of their limited wealth with the church. I'm supposed to be Catholic, side of Christianity. They gave a lot of their resources to the church. So I said, I'm called Paul. My parents were very close to the church, so I'm supposed to be Christian now. Naramubajije, ni iki abandi bakora kugira ngo bagire agaciro njyewe cyangwa igihugu cyanjye tutakoze? Mbese ni iki twakoze cyaba icyaha? Icya mbere bambwiye nuko ntari umukristo uhagije, icya kabiri bambwira ko igihugu cyanjye kidafite agaciro gahagije. Bivuze ko ibyo byombi iyo bihuje hari abantu batekereza ko bigomba guteza ibibazo kuri njye cyangwa ku gihugu cyanjye. Mu bitekerezo byabo ni nk'aho u Rwanda cyangwa njye ubwanjye tugomba guhura n'ibibazo kubera ko badufata. Ariko se ni ryari ibi byabaye igipimo cyo kumenya niba umuntu ari mu kuri cyangwa ari mu makosa? Cyangwa bikageraho bivuga ko udakwiriye guhabwa agaciro cyangwa kwitabwaho n'abandi? Mu by'ukuri njye nifuza ko nta kwitabwaho n'abantu batekereza gutyo, kuko iyo bimeze bityo biba ari byiza cyane wowe ukora ibyo. But I said, I have seen people who, I was telling that person, who claim to be that level of Christian that I am not. In the morning, they are out there shouting and yelling and doing things. In the evening, they go visiting witch doctors. I said, how do the two go together? So in other words, I was telling this person that actually some of them also tell lies under the cover of what they claim to be. And they end up not being Christian enough as they thought I was, meaning not Christian enough. So that is something they needed to think about. No pretense, no, and everyone should be what they want to be, and byawe nanjye ngakora ibyanjye. Sinakeneye ubwo bwoko bw'imyitwarire yo kunyitaho, nta n'umwe ubikeneye. Ni bwa bwoko bwo kwitabwaho buhora bukwibutsa ko utari ibi bihagije cyangwa utari kiriya gihagije, ariko ibyo nabyo bivuze ko uba uri kuntekereza cyane. Ahari byaba byiza mu attention nkeya, byaba byiza kuri njye kandi wenda no kuri wowe, kuko se kuki wamara igihe cyawe utekereza kuri njye? Your country, Rwanda, is not wealthy enough. You don't have to
don't have enough of the resources that the world needs, whether they are minerals or forests or all kinds of things. So then I said, okay, but do I also have to face penalties for not being wealthy enough? I said, what do people do to become wealthy that I didn't do, that constitute an offense? First, I was told I was not Christian enough. Second, I'm being told I'm not wealthy enough, meaning my country. So which means the combination of two should cause some of us problems, should cause me as a person or Rwanda as a country problems in other people's judgment. But since when did these become criteria for people being right or wrong? Or to the point that you deserve no attention from anybody. In fact, I wish I didn't get attention from such a people. That's so good. It means you do your business, I do my business. And I don't need that kind of attention. Nobody needs it. The kind of attention that reminds you that you're not this enough, you're not that enough. But that means you're paying attention to me. Maybe the less attention you pay, the better for me and maybe for you, because why should you waste your time thinking about me? Right. As I continued, one evening I was bored and consulted nagiye bitekerezaho cyane umugoroba umwe numvaga ndambiwe nuko ngerageza kubaza bimwe mu bikoresho bya AI cyangwa ubwenge bukorano nashyizemo ibitekerezo n'ibibazo sinababwira neza ibyo nabajije ariko ndababwira igisubizo nahawe igisubizo cyari kimeze nk'inkuru y'icyegeranyo. I won't tell you what I was asking. I'll tell you the answer. Given what I was asking, and the answer came out as, let me read it for you. In the jungle, a lion king coveted a plush deer. Mu ishyamba intare umwami yabonye impongo nziza cyane irimo kurisha. Iyo mpongo yari ihugiye ku byatsi biryoshye yibone ko intare iri kuyegera ishaka kuyifata. Grass didn't see the jaws closing in. Meanwhile, a wise old tortoise hagati aho akanyamasyo k'inararibonye kari gahagaze aho gashinjwa kurya imyaka y'umwami. Crops the king knew were devoured by his own
pride. Nyamara umwami yarazi neza ko iyo myaka iribwa n'inyamaswa ze bwite, impongo yaguyemo kubera irari ry'umwami. The tortoise shoulders burdened, ariko akanyamasyo gashyizweho umutwaro w'ibyaha, nubwo gashinjwe kagumye gahagaze gashyize icyubahiro imbere. The jungle whispered. Ishyamba ryarongoreraga riti, umwe yahisemo guhaza irari ry'umwami, undi ahabwa amakosa y'umwami. Naho turi uyu munsi. That's where we are. But we will have our shoulders burdened. Ariko nubwo bashaka kudushyiriraho umutwaro w'ibyaha, tuzawikorera tugumane icyubahiro cyacu. Murakoze.